Shema mwenyina jo amakwaba ademoba Owia Kaseɛ fonyi so ewo Kumase stadium amekum eho ene wo ene eyojefo bosome de to so makomako edu ebako fi champion mienu ene eduonu nsia no musumi mienu mu ena yewei omamu nsem bi de edite de kapa de mfo na akunwuna kuruche de agumem osemfo asema mana ya kuruje se nyankopɔ nisio ena pesemakafo be no yebesi nkonwa ne yedi mu nchiremu nyina yede abramo ewo ehonomo Facebook no Owia TV, YouTube Owia official, Owia TV official, Samsung na TikTok Owia TV official, www.owiatv.com. Also, wokwa ensemi nyina ya cheche dia kukuku mu a obenya bia kenkan watie na wanya bi nso ahwe ewo ehonomo. Ententem so ani e kam se nyumaku be semienu e no maso yasna ye de se adwumadi ye de bram emu pafie emu papa super premium wo any premium no se de emu agentra ha no ene na nwa ene ni ntosi a wode abadwa so sanso ene dropping raw bank ebesika sam hu dwade dia wo na aben ye danso wo no mu nyina wonum ene asi atofo a ahye yemfuru amba anwumre yie ye bekenkan sam no ede amamo esema de bram no de edi mu akoten no ni animu no bi enne se Ghana Mampanyi John Dramani mama ede atodwa se wo mu ntimi enka sam papa bia emfanyi wo mu ho ano se wo mu ntimi amomoden na ene yi sika wo se wo mu de manana no makuafo a wo ma to wo mu koko nanso no achia ne muye Ghana Union of Traders Association and a one with the Kokobonsem Ako Ediama Banse. When you such a year, emra, what day are two a 20 year home. And yes, idea or betting to Sukoko. Yarika Akadia Chemose and na cabinet, ya bem penufua, one mubu member call Aquatrasia Dundre, Edia Fakuko Hunsemi. One more you, then some beneba. Na what they are two just say oh my Ghana ebre aso say I was here 2 years such a oh your woman see mu na ankrankra enwuma ye bi emu adesua ye de share enkwada ne mu eto enyi no memu no ye de atomanim dada se one more atovati mu ama aboso kanfo ebeka nsebi nenso ennei Ghana Revenue Authority adinche mu mapapa ede aba Suafo a wo hwe enwuma arinsuansu ansem so ana wo che se afu ogudi anipa bi ana nkwan bone so a wo no etu no enyansunsanso e wo manyensu pa ye di dwuma so na quality control board e de abetu dwa se enchekra wonum be hyase na wo mo pese wonum eduadua enuboni ne de keka ho wi nom ne keka ho ya mo nkrata di adanse a ye beye ne de apeska e de agu ebotom ye di mu nkyeremu e be ba madama wei ene afoforo pi ene eka ho ene anom be no ayesi nkonwa wo nkonwa dem ha eyemme abusua pani onsu aduumi mene Nana Kwame Ajiman Opambo Owia Kaseɛ no enchemu Ghana Mampanyi John Dramani Mahama edi nsem bi de atodwa ni nyina efa ekwan a nananom akuafo asese wonmo bre na womu di atepoi ene ade ni nyina ye wonmu kokko a wonmo ekadiye na wonmo kokoton ye ewo obubuo busum no fi champion mienu ena afeye aduonu enum no mu ebesinne data sika kudi cash lazan ewo se de manana no akuafo ye emai enwo nsamo genta ha na ebobata bibisa poasoche we nyina ekasei ewo Ghana hanuma enye asem ketwa na eno ne nam so ama Ghana Mampanyi John Dramani Mahama wode atodwa se abei anasem panyimfo entimi nka bibia emfanyi yi wo mo ho ano se dia se ni se na emum no wo mo awoso wo mo hwe wo mai de wo mo ka opepem edu wo se sika nka wo mo pekon wo befa so no mbenya sika e de ama wo mo ni nyina aka ho enene akwakọ wie ni sei nanso empanyimfo akamfo bese achia ne mui esena kasa bebuo nyina wonu mu gusu animu animu ya wonu mo bopo no mo sane po no mo kwampa po mbefa so na nananom akuafo wonu mbetua wo mo ka ewo ehonom. As a nation, we find ourselves again in debt distress after having previously declared HIPIC and solemnly assuring ourselves that we will never return to such a position. That experience should have permanently altered our fiscal culture. Unfortunately, instead, we dissipated significant buffers and stabilizers that would have shielded our citizens from the painful domestic debt haircuts that they ultimately had to endure. We must confront this reality honestly. After investing in 3 oil fields
and positioning ourselves as an emerging petroleum economy, we allowed policy inconsistency and investor uncertainty to drive existing and potential investors to competing jurisdictions. The result has been a declining trajectory of crude oil output at a time when we should have been consolidating gains and building resilience for the energy transition. Our handling of state-owned enterprises has also been uneven and at times haphazard. Weak governance frameworks, political interference, and inadequate financial discipline undermined institutions that were once engines of stability and credibility. We failed to raise sustainable funding for cocoa and the cocoa board's capacity to syndicate effectively. Amsafo Ghana Mampenyi John Dramani Mahama ena yetene nkano na owie ya ana ode baton no edema obimfumu okunyi na anagin opoku agemai a ono ye Ghana Mampenyi abedi akire ye nyina ye nimse ebasi kasam ho entotoye ne ade a abadwaku a wono hwe no ma ye entotoye ne mami wono edim tintiman pa na enei wode atodwa no wode ato wono manim se wono ade nyina mu no wono mu sinkonwa trankonwa wo nkonwa dem no mo dwendwen abobo esuesai adwene akeka abomu a eya wo mo matemamufu mum ehu ehia wo mo ewo mo ade a wo me nyina mu sanse wo mu nti ene wo mo ho no obumfumu okunyi nana Jane Opoku Agemai. Your Excellency, this advisory group comprises professionals of different backgrounds, perspectives, and experience across diverse disciplines. As a lifelong teacher myself, I would like to respectfully leave my esteemed colleagues and myself without first piece of homework. That is, for us to constantly reflect on what the term the economy should mean to our fellow citizens. Beyond an abstract concept, it should mean many things, including the following: stability for the teacher in the classroom and the nurse on night duty, fair prices and reliable markets for the farmer, predictable costs and access to credit to the trader and small business owner, stable incomes and affordable housing and transport for the worker, opportunities and skills for the young person, especially the women, security for the laborer, and decent care for the Ghana Mampenyi abedi akire obimfumu okunyi nana Jane Opoku Agemai en woka ere akire afutufo abedwaku a wonu mutuma mpanyini efo ebesi kasamo ene ade se wonu yomade nyina mu a mo munyima mfiri mu adwumayefo ene obi eka ho sanse womo ene mom oman eye oman Yedaso ejinamu ewo Ghana Mampenyi Excellency John Dramani Mahama na soye na efa abedwaku a wapa wonu ho ntema wonu behwe aboa Amo my Ghana sika samunsheye etumi ejina brane ne ho no ana Mampenyi akyekire mudie ntia wode saa abadwokuo no eba atenase Ghana Mampenyi John Dramani Mahama ekyere se enipa waka wonum abom wo mu wosuahunu wo munim de ebesika sam ena afenhia hodo a ebeboa ma my Ghana etumi afa ne ntampa afira saa nkofo ibetumi esoso adwene na wonum atum Mampanyifo ewo ho na nu atumi aboa amoma sika sam atumi agina yie na Mampenyi de sansimi tudwa wabra sa presidential advisory group on economy anasa omoa yaka wonum abom ebehwe atumi aboa na watum Mampanyifo efasika sam ho no na woda sa badwokuo no adi na Mampenyi ekyerese wohwe enipa waka wonum abom no a esane miamia hodo a wonum adi djuma pen ane ba bia wonum free urbanti no Mampenyi ekyeremu a ba bia oman na babru sesi a no yegina brane ena afesika sam ne hye no nso no anu na betumi aboa amabotaye a ban ne pese oman Ghana tumi tumpon na yefo yentema pafira no nso no ye betumi akwakodu nto besrese omanimdie ena afei wonum ankasa suahunu omanya no entretene won a wonum na muntuom se de be ya botenti a wabo sa abedwakuo no ebetumi abam ensema hodo bi a His Excellency John Dramani Mahama aditu dwani and consequential. You're expected to provide strategic counsel on macroeconomic management, fiscal consolidation, debt sustainability,
and the coherence between fiscal and monetary policy. You are to advise on structural transformation, industrial development, competitiveness, and export-led growth strategies. Page is also charged with offering guidance on sectoral development, private sector expansion, investment mobilization, and sustainable job creation, while supporting the design and implementation of flagship national initiatives, including the 24-hour economy, the Accelerated Export Development Program, and other productivity-enhancing reforms. In addition, you are to conduct periodic assessments of Ghana's economic performance, propose policy adjustments where necessary, and contribute expert input to Ghana's economic negotiations and engagement with bilateral and multilateral partners, international financial institutions, and investors. Some members of PAGE have served across different administrations, including during my earlier tenure in office. This Enti Ghana Mampanyi His Excellency John Dramani Mahama and wadin semi to Ghana kakra wade kan ho and say 24-hour economy share baako a esi abanya news 20 obese say awedwoku a wapa won ho ntime won hwe na wo mwase de be ya obetumi atentena ban ne kobase eniema ekọ achew efasikasem ho a watumi aboa Ebutu brunshia mu a yede to woni mo se aban mu mpanyimfo English broni kan se cabinet woron be kono makwa akohia no madwendwen e de afa koko e de kwan be fa so be hu de e kone ne eba na wo manya susudua papa no mo gina so egina yie na wo matimi e de apia na no akuafo ka no e ho nsama ba abontene abra wo kokohia wieye no obko abankesie mu a inkita wudie bofotene e de eba wo mo yono nyamfo fellas ofosu kwache na wo de nsam de ababa batwudwa sa no kwasem ni won makwa akotena se eso sayagen ahu ekwan a omo befa so na afi won mo nsa akesika na omo de ayi sa wo hawini abenedie ni apinisie nyina e de afri hono mu wo kiremu ade ka ho pa a ebi nsiye e wo men abakwasem da eye adwenbankura wo mu nyina adwene ko mu kane no yebekọ akotiti koko na esane sane a na ekọ nhanoa wa nsuenum ne akwase sa ne de aba aboye ne abebo ne aburu ne de agu koko apata so ne ahata ne enum a se de wunu gademu no wuria na wapagya bottom sa na de koko ahweye wakokadi wuria adu sika bo no so tam ya koko nu a na ba ne sa na mo so de kwa abrochi na mo de wo mo kwa na kwasi broni wodi bia ye twokreti wodi bia ye mido na wodi bia ye ne de keke ka hu bebre owia no asa ade ni nyina asa ba omemu asa ba beton ade aman wo so won makwa adwembamkrom sesese de sabi yoku donto sekane no nana ye ni eti adwendem a etimi de dwen a ene de abo wo mo abepe kwan papa wo mbefa so a koko ne ye besakra mu ni asanka mu ne ye de aye ne mapia enkoba se sade yetete no a stone age ne ye no no ye wie ni abeso na ban sa ne ye de akoma akwasi broni a uzu se we ebeboa eno ne gina ye a ene yie wo makwa akosi a migiri se enche kra ya na nanom koko akuafo wo beti denne atadwe na yewra fellas ofosu kwache achirensemu e de achirensentwofo. We have just concluded a lengthy cabinet meeting, which was an emergency session that discussed the cocoa sector and matters arising there. And at the end of the emergency session, decisive measures have been agreed upon regarding expedited payments of cocoa farmers, regarding the implementation of the most drastic reforms in the cocoa sector, with a view to achieving quantum leaps in domestic processing of cocoa as opposed to exports of raw materials, and various reforms to be carried out at Cocoa Board in order to ensure more effective administration and management of the cocoa sector. Now at 11 a.m. tomorrow, the Finance Minister will address the people of Ghana and announce these far-reaching measures as agreed upon at the end of the cabinet meeting today. So that is what I have for you right now. If you have any questions, I can take it. But tomorrow, 11 a.m., meet the Finance Minister here for a comprehensive briefing on all the measures that have been agreed upon. Measures have been agreed upon for expedited payment of farmers and to address all
Animunyamfo Fellas ofosu kwachi a okọ abankesie mu a wono no da nkitahudie ano ede ema aban wona yete ni nka wo cheche mu ne kwampapa aban befa so no otu anamo amenyamfa so pewa ede afi yekoko mu. My Ghana adwarifo enkabuku ye from say Ghana Union of Traders Association Guta ana wonum aihye aban na wasanso ebo ne kokose we die aban no etu anamo bi efa eto ho na eto de munsu se eye eto ya ani ade kyekire oman obi ani gyeto ho de nanso no se eto bi eba na se be ha adwea na wo se enten so womu etimi ebo aban ne kokko ema oyi adi efiri honom na wonum ekire se Ghana Revenue Authority wonum ene aban ade nhye bi aba eye eto bi a eno eye VAT Act 1151 eno ho asem na wonum kan a wo kyese saa eto ne ba pe ene wonum a edi edwa bodwa nde ka ho yi ebebu wonum kom na ensantrofo nhye mu a wonum eye ye president ya woda Guta ano eye Clement Boatin wono adagina ne nuanum nyina na mu a wokasa na de wo chechire mu ane se saa eto foforo ne nhyehyia mpanyimfo ede eba no se ode bape ene na wonum a etonton nieman ene ye ba bebu wonum komu wose bibi ewo ho a ewo se aban ne de adwuma de kan se flat rate system no wonfa enye adwuma se de be ya ekoba se wo bi ekra eniema de ba na oyedwadini a ye be hwe ne niema no na afi eto bi a wose wotua wo so no ya ye ne saa pepepe ne mum no se ye de kototo ho se bibi a ye kan se standard rate eno ane ye de be ya adwuma wo kire se benya sunsuanso bone ewo modwadie so yie papa wo se sa wo hwe empempren saa eto a ye kan ho asem no se eba pe ebe yire wonu kom ama wo mai wonu a edigwa no wo ho aba ba kire ba de sanso a na wo monso ekosoa eto no ade abegu timamufo so a ye ho eba kire yie papa nti wose bibi e kan se flat rate ye ho mu nchemu miensa ane ho mu nchemu enan no eno ye hyehye ya sempanyimfo de ba ebetimi aboa wonu dwumadie amantiase atimi aye adwuma na ensem bi a owura Clement Boatin ade tu dwanie. The solution. Their involvement is crucial in finding a fair and effective system that supports Ghana's development rather than burdening traders and consumers with this obnoxious tax. We demand that GRA halt the task force that they have formed and engage in meaningful talks to address implementation challenges because we don't want to have any confrontation with the task force. And we are prepared to face them squarely. Our business. Our business. We call on the government to intervene and ensure GRA works collaboratively with traders to achieve a fair and effective tax system. We urge the government to act urgently, protecting traders and promoting compliance and fostering Ghana's development. We believe our concerns will receive the utmost attention that it deserves, and we look forward to a constructive dialogue with the authorities. Ejadifo nkabumuko panyimpa utia ano mechire Guta eye owura Clement Boatin na odesansemi eto nsentwofo animu. I'm saying if you nchemu ewo Ghana Revenue Authority wono eye adwumaku a wono dwumadi agikyire a wo mu edie ni se wono ajeje eto ahodo na wo de boa emoman enkan ko eko enkan GRA na ye de tomonim na no ada ewo Owia Kaseɛ so se aboso kan spare part dealers wono aba abonten wono kabomkuo no ama wono de aba betudwa sevate said ye womo asi apajamu na womo ede kosoro no ede wo hapa ede bebre womo a be mo womo so toto womo niemam na de asodi a eson pa enso de akwa kototo namfu a womo ne womo enedi dwa animu eno nti womo hye aban se aban sampem enko nachi na won kotena se na wonye rehwemu mapase ne be ya obetumi aye nsakraye ewo savata womo apaja eto ya womo apaja mu no emu na eno ne neye Ghana Revenue Authority mpanyimfo enso aba abonten no mu di nkyemu mapa
a efa aboso okan spare parts dealers association of Ghana won ka bomu koyin centralfo nhia mu omo yeye no won mo nso aye bie e na won mu chiemu yi ewuranom ne ewuram ma won mu gina won nam roso na won mu frige simpie ni apaso abon mu chensem mu echirem a sawore kane na wo fe bibi fa ye flat rate scheme no na ayi wanji chemu no enan saa enso e na wo ko wani mu a na 21.9% ye eno ene eto ana edaso a edwadifo a won mo eko na won de akwa di dwa no saa ene be kwa akosie nanso ene yie foforo no a aba no so wo sese wo bon kompo na akohwe wachi a na wo hanji chemu no aduonu ba akwachi ponkro no ate edi aba wo hanji chemu no aduonu ewo honmo eno ntibra boso kan spare parts dealers association wo mo echeche nsemu edi atro Ghana fo no wo mo ye mfato ho sese wo rekane no a se de ne dwade esitie no ka wo kwa akoto bibia na ne bo no ejina wo ha ne ye Ghana tete sika no opepim enum ene sika foforo no 500 a na nkakane no 20 Ghana cedis ye tete no beka nse 200,000 ena na wo mo ede ebeka ho na nka ene no aye 520 Ghana cedis nanso enam pagya wo mo pagya mu na wo mo de kosuru ni ntino ahuri amene yi opepim ba ko ede aba beka ho a ebema ne bo na ko nkan pa na sanu a ena Ghana Revenue Authority nso gina aso na wo mo de chiechire mu se eye nchiechire mu ade menteme wase kakra bi a aba ade ama ye nua no wo aboso kan edi dwa no eno nti na mo madwemaye wo mo kesene a wo mo nte ne mebiase yemom senka wo bu nkompo mum no akohwe wachi no aka kan na ade ato nsenie ni no akire mu di a wo mo asisu di a wo mo de baaye no ekire se na nka kane no sa 500 na enka wo kwa akwa akoto a se de na tuo ni sitie ntin na nka obetua 760.66 pesos ye aya Ghana cedis ye obepem anson ne ahensia na ye se aduosia nsia empeso ano eguso nanso enne de wo mo de aba no so wo bu nkunta ne ye di a kombe mu se eno mumu ebeye 720 Ghana cedis opepem anson tetewo sika no ene eye 200,000 ena chese edaso ho no a na se enne die na omo de aba no obu nkompo na akohwe wachi a eno mumu eye ebeboa ma adwadifo wono wa hai wo mo echetete no na ewo mu adesua ene nkyerekye kakra ene ho akọ achew eno nti wono mo ntiase a ene yi wo mo eka ne saa ebiem wo masasi nkonwa e mo machem mfaso die bebre a ebetumi de aba ama nipa enya ho emfaso e wo no mo wose so hwemu a ni nyina nkamfu ano onye esiboni kan se overall no ejina ho no mo a eto no ba begina wa nje chemu no aduonu baako echi ponkron no eno na aba begina ha nje chemu no aduonu na se o ha nje chemu baako echi ponkron no wo mate ato atwene dada nti mfaso a yenya no afi wo mo se sa wo ba COVID-19 eto ana afi health recovery levy ni nyina na ye wo ha nje chemu no baako no eno nso sesei enka hu biem faso a aba no wo mate de afiri ho afi oba wo se NHIL and afi get fund eto eno nso edede da ho no eno nso saa ye yi de afiri ho ebi nso any tax on tax effect a eno nso no ebetumi de wo hawo ede abre adwadifo ene wo mu di dwa no eno nso sesei eni ho no ebiemu asade aba no se ebeboa mane mabo no se ne esitie no egina brane na akofom na aboa ma wo hawa nkade beba beto adetonfo ene adwadifo eso no eno nso etimi abafom amane ma akonkan eno nti Ghana Revenue Authority ye omo de aba beto dwa ne se eye wei ene ni nkyire mu kakra ene koye esumasam ede ma ye nuanom abosu okan Peppers Dealers Association ya wo mante ase eno nti wono beye nsentwofo enhie mu no de se wo kiremu yie no mate ase yie dia de omo dia bayi no mum yanye ne yoyoyo ye nhye na henchew ye mpa akodwa bi man traso sanse enumbom ene beboa adwadifo ene wo mu a wono mo ene wo mu ekodi dwa no aseya wo mu ene hwe akwansra ene afi amamre ene amanie so ene afi anwinie eso na wono mo ade ato edwase wedie wode to Ghana fo nyina animbono a ete Ghana ha ana afi awonone se obia enhye na eduru ku adase ya ane efugu no de wo bia de ka se batakari no na wahye wade kama na wode nam na ebasa yetumi di aboa amome ya mamre ane amane no yetumi edi aboho dawuro na ensemi mame jifa ablagomashi wono ane de sa ensemi tujoye swafo a wono ane hwe akwansra anwinie ena afi emu amamre ne amane ensem so ena wo chirechiremu esese kobase oman Ghana eni ankasa fugui ye agency ebehya enu bebo kwan atho pa
ama omanfo a won wamono ne ehu sede ye ne yankasa yamamre ene yamane asitie eno nso enanchen wose akwakoba de se ebia wuku ada bia won mo kase yenhye ebeboa ama won mo edifugu hu dwuma no watumi abiebie won mo nwumam ama omanfo dodo na atumi anya bia ye afesi kanso adibi ebeba na ebesanso akire oman no yenkabomu a yewo na adenedi ade akire amansa nyina anunti na obo amane se oba oman Ghana mu a obia ne ba bi ofiri yamamre ne yamane no edoso na enso se nyina no ye yadwensi adobekọ benkrum na ebi afugu no kwada bia ya sha ebe kire se oman no yete ye ho ase yedo ye ho anunti no osiro ukwada drupe fugu bi awo no na wahye ne kama ensem bia ma mejifa gomashi wode atudwa efa fugu ho no enie in the chamber, and I could see that the majority chief whip is in a smoke, and many of our colleagues from the majority. Mr. Speaker, yesterday the speaker said something that he doesn't want us to recite the pledge again because what comes out of our mouth is not corresponding with our action. And Mr. Speaker, smoke is a traditional wear, and if you want to wear it, you have to wear it properly. Look at how the member of parliament for Nalelgo Gambaga, Honorable Nuruddin, you wear it, Mr. Speaker, and when you dress, you put the hat. The is not properly dressed in the smoke. The Minister for Youth and Recreation is not properly dressed. So, Mr. Speaker, if you want to obey the directives of the president, and for that matter, we should promote you should do it properly. Even our doyo and our women, you could see how Zwera was wearing his own thing. Professor Alidu is properly represented, and there are meanings to how you wear the hat. There are some directions. If you put it, there are some directions, Mr. Speaker, in wearing the hat. There are some directions that if you put it and you are not careful, traditionally you will not live to see the next day. Others are of spiritual nature that when you put it, and I could see that some of them are trying to tell us that there is nobody close to them. And when you wear, yes, that's the meaning of some of the hat that you wear. You should be able to copy what Honorable Nudin is wearing. Mr. Speaker, your friend, Chief of Smokes in the Northern region. I know that your good friend, the Yana installed Chief of Smoke, is your friend. So when you dress properly. Deputy minority one chiefship and what this answer to Janana and Jemuka woman say ade no sha I was all share channel and a channel so no I so viti ya na ye so titi bigu mienko na odi abutu tini wa hye bia bia na wo sene no say yes say wo share ne star bia wo pesa wo kire say wani ni wachi obi ani wo na ya tutu kwa wo be dai na wankasa ofugu we ofugu we se media mayera chero sa eche no de tieni se wo hye na wo twe digina so tenten se ya eno na che se wo de wo ho wani ni wachi ni obi ani se wo hye na wo twe na wo de to ni bonkum saa eno eche se wo ye onipa bia keke enwesi boni kan se ordinary person ena na monte so se wo de to ni fa te se me sei a me ba na otumfo na me ba ne tepaman hene na me ba ne sewua hene na me nua ne jaache ene pramso hene no me hye na me de tu nifase a eche se me yi wode hyekan a me di akonwa daachi otumfo brempon papa bi ene me gina ho saa no enti nkyeremu a ewo ho a ena me diama se wonimu a ene ma mo se me ba na otumfo enti me kasa no ahwe ne dwantwa amen dwan am di mu dwan azia mo me entra kasa yeso ne mfama mo enu nti na akwadapa anamipe me yo sitie ede mo man nti ma hye ne furugu na eno enene midi ejina ha me ne mo ye de ekenkan na eche na amade enso echire yi ebeba na enam san no so ama Ghana fo bi so age atumu pa sasa nhihye we na aba no kra no eye kwan bi a ebefaso na ebeboa ama mabunu bi a wonum nsa no dwuma ene safugui se de omusi edwene no omodwo epam no ebema wonum nso dwumadie mu atretre ama omakwa mu atre ene me no wokase Owia Kaseɛ ne nti a yenya echiremu a ukopiem ewo Zambia na se wonum nso ebe hyefa abie mu ama kwan ama fugui bi atimi akwa kopie ho ama nkrofo anya bi ato
eno no omanfo binom ahyase edi nsembo hya edi ema ban ene erazi fa gomashi a wono ene oda adwenie ene ho niema ano a wono de sanhyehyei edi abase wukuada bia no wo fugu ni bia na wahye Ghana fo binom ache wono madwen edi ache Owia Kaseɛ. Yeah, words have vegetarian and food. They respect our culture, and that shows that our culture, is the appearance of our quality. It is good that way for us to use that vegetarian and food. It's a perfect way. Me myself, I have 3 of them. I have 3. So anytime I'm going to special places, I wear it gently, I wear my heart and before I to come out, I see that this is not they didn't wash them. So but the hat, I didn't wear the hat before. So that's why I only wear the hat and with the shirt. So they wash it anytime I will be I wear it and come. So if you na say my idea na say what the body a bit mabua so na beaucoup na certificat de chacun qui c'est beaucoup ma hometown c'est beaucoup c'est chercher me chance me say tab your tradition the tradition there dia amamra it ye notice mamre say fugu ya japadia o say ya japadia no etino ye na ye mu bi na betu atwino say mamre ya mpan ko say na say no eno entimi emwa eti space na ye share mo no ye nso no gu mo so ombenya for Ghana for ebinom na won ma kire won madwen ede afa fugu a sese de abetodwa se wukuade bia no wo kwa adwuma wo se wo hyebie ti ye hwe enche wo se Owia fugu na chese eche denden na eche no ene bibia eka ho ba ko we no on se ba ko bi na wo sha na sa ha no atete atwo bi no ye be fepa ne won mpaboa bi no mese editor asante ebo anadama ya wo mpenu bi mame e pepa. And some of the frugu are no frugu. And the mesremo frugu no ewuma hodo. Say oh sha na washing ye. And na tesha na omode epam no. Eguma hodo bebre. Oh yeah. Money be papa. Yes. Say she woni. And na omu a ehema ne ye me fe pa Jackie. Ereya obonwum no. Bebe bia nchi bia me na anya ofe. Wonu ne bo rent free. Salad no. And na champon ban wo hye ma ne ye fe wo me banu makum na yi prebu okwam ana Roland Roland onu so yen century ni onu so wo hye fugu ni ne e ma ne ye fe pa wo de nde wa amfa che na ama ntimi maake wo a enye yi ti ya fa che ne bra abusuya kasebo emfamu na ase enko emfama emopafie na emopafie se emopapa nyina eho ana wonsa ebeka bi ni din ana honam ese what premium ana fa super premium rice ana aba ejaso na wose emu no jasmine rice and what dey aba na ya sheda yimu kama ana emu no so dia ede esanso ohwam abre bia no obepese obedimo ni nyina eye super premium ani premium rice a emu pafi ede aba na jambi soya bean oil anu so honom eye oil a wode ye aduane a eye kama enye se wodi bia keke enkasa asuo titibigu meyenko dabi eye jambi soya bean oil ana faye aduane that's na yummy tomato paste anu so wode aba eye rich ankasa sa wode ye aduane a ma aduane ne ye fe ene sanso looking natural ankasa runtino kope yummy tomato paste ne faye waduane se eye fiefie ahodu na se stores muamuye hotels ahodo wo pretty choba na se restaurant na se ba bia ye no aduane de wo modern so be ko amopa fie no akope ni mapapa na wodi akoy waduane se wo hwe na chiri kwan a owo adum oben oirepa fm sanso na patase oni echamfo hotel ane di animhwe median so
oben Parks and Gardens one mo junction wa ya frɛ mo pafie ɛwɔ 0244615117 na ene no enkasa na Dwabewura Bank PLC enie sikasɛmu mu wanyina fakodane no na obɛboa ama wo nso ojumadiem watumi agina wo nan so Dwabewura Bank say wode asempa loan aba eno ye mo a mokra autopass na se mokra entema ena se ntade edeba ebeton ni nyina no akonya kese eda ho ma wo se nya afi na wo ba okofa bibia bedi agina mu be se don hwiri dumienu ntem na yatumi ayo obesian ho adwuma ama wo nsa atumi aka ensimu nso eye ketekete wutua kora mu se wutua bibi oba pa loan anu so ho ayede eboa yinuanom emma na nti no for the Dwabewura Bank oyo banko adia obabua okama nti bema memoduku nkogina ho ma besia wate na yemfamwa wo mokama anunti se wo hwe na chi kwan a wo se wo sanso savings account current account fixed deposit afi microfinance susu shares da chinti any investment ahodo nyina okọ Dwabewura Bank ababua na osika na timia mo ho na wo kama ede amaw atonsu edwanim high school junction wo be branch for crowd ho and a branch kese pa head office no Asante Dwaben and ye won krabata e wo adweso onwe fumesabonre afese petimpo Roman here the Shiman ni road pankro no aboaso nyina Dwabewura Bank e won krabata wo ya afre ye e wo 0544745856 and a 0271464327 and a 0260970407 Dwabewura Bank ejina brane bebuawo ewo usika sebinyumakoi ena eso yasemu a yede adwenu nsia kase boyi eba yentoa ensem no eso Dr. Stephen Amua oyemrase edwani a wogina mo adehia wo nhia eso abato empesia so Asante Mantamo na wode ato omeya kanifo ni titiri wonmo a ehwe enumasuya nsem so anumuse wo mo nhwe ema Ghana Junior High School ena afi wonmo a ewo Senior High School enwuma yehwem ade kire wonma de no ade ka ne se ankrankra enyuma entrepreneurship no yemfa enhyem bini enkyerɛkyerɛ nkoda no se de be ya wonmo enyini no behu kwan a omo ankasa ebebie wonmo nyuma na wose ye ha adwen pa se afibi abehwe enkoda anase wonmo akosuapon awie no na emubesa mu nchemu edu omo ba monten so a omo nya anwuma bia enye nanso ne senke ya kyerɛkyerɛ omo nsa no dwuma ene ekwane a wonmo ankasa befa so bie wonwuma anka wonmo betumi ayebi na wose ya na ade a wodi ho yaw ne se obi atena fie be se emfie num ne akyire ni obehia akodai na Kofi Burukuman ekita ne nsa nifa afei ne brown envelope anu so ehye na motuum na ne shua no tententen aso my god wanante amase nyinare enso adwuma wonya bi nyɛ ɛha adwen na Dr. Stephen Amua ne nsembini national issue which is the impact of entrepreneurship on the global economic and the need to consider that as a course in both Ghana's junior high school and senior high school academic curriculum. Mr. Speaker, entrepreneurship is the ability to set up a new business venture and develop one's own business with the intention of making profit instead of relying on one's already created by another individual or corporate body. Mr. Speaker, there are a number of compelling reasons for the above proposition to be accorded the needed national and executive attention. Entrepreneurship has played a remarkable role and indeed become an integral part of the global economy. It has impacted the economy. Dr. Stephen Amua wono ene nhye so mpehia so mrase bedwani ni wo kire se adesuafo wa wiesuapon besa mu nchemu dupe na ya munya nyuma ye enti ye nkyerɛkyerɛ se de ankrankra betumi abi wo no nyuma ye da so egyina wo mrase bedwafi wo na mrase bedwani a wogina wo ma adehia ewo adam pehia so ma me comfort do yokujo wono nso ekasa mrase bedwafi wo na wono nso de wo kire mu asade yesi etete omanfo ewo afiefie mu ye kan se domestic violence no koso pa ewo oman Ghana mu anunti osese oman no yensori yantinyina na yankuntie sanse sede omanfo bi si hu na mane
ewo efie no enya asem kuma akra na ye ka domestic violence a ya na emanfo bi susu se oh emema na ebuma said ye mani bi si bu mema ne pa no mo meka ni nyina na ma mi kire se yenhwe ne yenkuntia. As the issues of Madam Harriet Amuzu, a mother of 2 who was assaulted by her husband in a viral video. Just recently, there was another case of domestic violence where a young man was seen brutalizing his girlfriend in a viral video on social media. Mr. Speaker, this is absurd. This act of constant violation on women is very unacceptable. This does not just apply to women, but children and men can also be victims. There have been equally trending videos of children being assaulted by their guidance. No woman, no man, and certainly no child should ever have to go through such. Abusia eni ayati ye adampesua so mrahye bedwani mame comfort doyo kujona ne krakra mu mrahye bedwafi honom ana mrahye bedwani ogina ma adehia ewo krache atoye empesua so Helen Adwoa Ntoso wodon so editu edwase yewo nipa bi ni wo ho a womu ekan wabre ensuyire na afi niam ahoduo bi atorenchemesisi ya ebesisi abre wonu ho aka adwamu anunti obesese anunso no empanyimfo ntu ho na monse de be ya wonu a won ho aka no yebetumi akọ wonu emwa Mami Helen Adwoa Ntoso. Tragic accident occurred on October 11 2025 on the Water Lake at Okuma, an allied community in the Karachi West constituency, which claimed the lives of 16 individuals, including 11 children. Mr. Speaker, the boat, which was carrying over 20 passengers, traveling from Okuma to Debume to attend the funeral of her beloved one, regrettably capsized. Preliminary reports suggest that overloading and poor safety measures may have contributed to this devastating tragedy. This heartbreaking event has left families and the entire community in deep mourning. Karachi West empesiaso mrahye bedwani Mami Helen Adwoa Ntoso wode wode sansen kotudwa ewo my Ghana mrahye bedwafi. Yanko ayawasu Easter sese hon sam de woda na sorry na wanti bia mfemfiri won ma na chese ese wantie ensem ni mu eyi won mo baba jama wono na me no kase se de mu nyina mu nim dada no edisi amanyo koko sire nim de mu kokru ti koto aba no won wayi no se won kra franka no emfa ma wo mo aba wo mo koto no mo ayi odi adini akogye mo man Ghana mrahye bedwafie ede ama wo mo no nipa binum ekeka se baba jama yi ese edufudu pe eye de dedodo greediness anase oye greedy sade ye ka no obi a mampanyina mu akwanya se kosi wo man na nam ewo English Nigeria memu enho adokodoko de bebre ene ade ede ni wo se di midika sa bo memu ano eba be mrahye bedwa ni mrahye bedwa nso na mo amso so de amosi nkoyie modi musika nyina kwa yie ene ade a entidi ene wo bepe no ho eno na baba jamas enye dufudi pe na eye no enye se bi o se de ekroto di jabi ni wopo na emum no odo a wo ede mampesua no so ese ye de asa no ye de awo no se won fa no hunsi wo won te no ho atese na won fa nsom oman no eno na aman ado no konwo se brato eno nti ofi Nigeria na waba no na wobu de tumsane ani ni wobu nkompokoro na enyo se mo amo kan se dufudi pe ne ade ni muntie ene ma minya ede fi Nigeria se me ye o man si anemu wo Nigeria no eche ekpo na wonya abotre sani mu a wo kire mu a anya hwe no de bia de ema no no American dollar brobunu no ahenum aduanan enso $547 ye eno ana ye ema no wo se eno wo keka na wo de bomu a osumi bia no sika obenya no ene ne telephone sika enso dollar no ahensia ana ye de ema no wo keka bomu a na dollar no mako empim edumienu
ɛna ɛno ne nsaka ɛwɔ bosome bia nanso wɔse deɛ wɔsɛn no mpo de tɔ aduane no enu apem baako mpo na sɛ mfaso bebree adokodokode bebree ɛno sɛ deɛ besi agye no yoyoyo sɛ Nigeria anase Ghana ambassador to Nigeria no ɛno nya asɛm ketra tinka wonya no hɔ edutu mirika enza Ghana memu wɔkɔ hia wɔkɔ ayawa so is adaya onye mrahye bedwani mpo femi wokogina ame akoto no so aba na ntiye no nya wa ba mrahye bedwani da bi da demum odo ahofama timma ensi ye ne nweta so honhom a ekura no no asukrom se etwe enu nti ana am odi mirika wa ba se wo ba besom ne mpesua enu nti mu a keka sansem no wosre ene de ani abrase momfo osiwiye emfansi so se pan Baba Jamal. I'm thankful to all of you for making time to meet me here today on the filing of my nomination as the parliamentary candidate for the NDC in the upcoming by-election in Nima. Let me start first by thanking Almighty Allah for taking me through this very, very difficult time and bringing me this far. I also want to extend my thanks, sincere thanks to the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, for finding me worthy of going to Nigeria to represent our country. I want to also thank the National Chairman and the General Secretary and all FEC members for their support and decision to maintain me as the parliamentary candidate for this by-election. I want to thank the regional executives and the constituency executives. For Ankane Ghana ambassador to Nigeria. Ora onimonyamfo Papa Jama we no wade ne nkrata e de kɔ na akodi adanse agina mɔmɔ kuruchie ne hu sɛ wɔn na ebegyina mu atu franka e na wɔde to ɔmanfo nyina nim sɛ wɔn muntum ɔmo ma aboso se twe na ɔmo mfa nsi na chinta na chi na afi wɔn nto abanna na do bɛsie bum 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 ɛmfa ɛma no na onkogyina wɔn anem ɛwɔ mpɛsua nso obi nso se ntinke ye UK ana US a enka na ɔbɛba abɛpresa akonya na ebi ye Boko Haram ɛna ɛpam no Ebusia yento akasebo no enso nyame ya adom a memene da ebayi eye Thursday na say Valentine no omanfo bedi pa yegusu aye kase obi akoto na tare kokko pieto kokko toma kokko jese bibi akọ en wodi fita abobum kama agu honom obi nso akoto blistic wo kodwa so wo jese waye na dwen se ade ne de ya no beye no ena oman wonu a ehwe ewemu nsakira ama ne boss was yen kanje bu se memene da bai ahwe nso beto ti wuri wari abere na wayi ni ma so sako wa wadwen se o be ne wa no se wa hwe a nso hwe behwe anya sem kuma akra na ene dua yi ena one Owia TV de obofo edi nkomo ena wo cheche ne mamu se wo hwe nansan a sabe krank ya du mi nka bo se anka epe sigidi wonam a anka wona ase propra wo a wunika no yehia wa ase sabe mpredua san wo twe a watwe break e wo kwaye ase wona ase propra na wo de nam enso ye tisi mu ayi ko ha enso na etotoi tini ebisa se ede na ama aba ne sa na no ana ma me muriel jeniwa omare woni yedi nkomo no wo kyerɛkyerɛ se ninyina ayewemu nsachaya aya ye ka ho asem brofo kasem climate change no eno na ama aba ne se na ma mi one omayi Ghana Meteo Agency ena eye adwuma oye panyimpa ewo ho enchechemu bia wode ma ye nie climate change climate change who instance and so ena ye hu bi no Boni Beka say research aya no aya na every 30 years they call 50 years no aya human such no sakra no who no instance so na you na ya February the climate change na who instance so na you nya ekosi we can hear that ni titu ne mene da ebe kwekusiada ye san ya hwe nim se insio ebe toto ewo inene bebe wode sa amani boy
Emma yen wa church ni mamu kama ma mi Muriel Jeniwa Omare na oye senior meteorologist ewo Ghana Meteo Agency. Abusafo ye hwana ya kwama so na ye ne enkane nep aye panyina na otua ano Kofi Ofosu nkansa ye ne mranim ni akodi nkomo lawyer nana agyen bafo ewua ye ne na akobo enkomo ye nyina ye nimnie ekwa abeto dwase mene Kaseɛ National Investigations Bureau one more atonsa de afre no ebeto dwase wakokeka nsem bi efa eye abasobode ye de mesuafo mu di kosua ade ho a wose owonyina so wa danse e kyerese ka na sichie ene kwabua ekwan bi abamu ewo hono wontwe no ye nyamente se samre mpodie owura yi afedie yamani bedi ene ade a na ye pese ye kɔ na ye ne mranim ni ekokodi nkomo ye bisa ne nsem bebre edefa ensem ya aka ekohwe na ansa na no yenko sanse Henry Nanabuache wono aye donfrafo edema MPP amanyuko no ene abra omanhene yawo adubuache etenase ewo owia adekye so no onwom na akonwam no obon mato homa ema wone ne ebonkomo na ensama na bi se di twenti afre no editu dwabie no na yese eni enyan pa wose enne sawre de Ghana mampanyi John Dramani mama anamuntu ene eni hane a won ha nani ede kire wo man na sabi wo kwa yese obi akenke bi na wo kasa nanim so a na ehunye pa na wose ekoba ne sanso de a emmoa man kyekireye enkoso erunti yentie ensema a wode tudwa bi mra yako yedikai omo dikai to safe no omo to safe no afiri pem akọ ema mujaa no ofiri ho mo bakuma se eba behwe ne papa ne ho edodo no mo to safe no se omra obaya mo na wakose tinifi mo wi amode na kọ na wakache ade ya mo nyai no ni se ne benti omanhene aban we eye very very intolerant obaye omo a omo jira court kwa na ye bise biso mo nsem na se bi ho sika bi afọ mo nsa se kwa no wakwa gya omi na ebi a omo ye tutrasem egi police keys assault police fraud police cars keys tugu ye yakogya omi na obi a ono exercise the free speech ono man it is becoming one too many pickpockets ni echi omo Facebook ebi omo di mani echi omo obi ye journalist ni e true any amokas akodi fie ekwa akọche no man it is becoming one too many and democracy is Nanabuache aka Nana B wono na yekokote national organizer edema NPP amanyuko no na yete ninka o kiremu sentia ene ozu se NDC aban no akoye wo ho kenke bi na ohunehunu ankrofo popo wo mani ede kire ankrofo a ene wo kasakra na yese hubua abọ ama hunhu ne wonya ohun nenso nyade a yede no ekekire wo man no ebresem no yensa eka okay lawyer wadaroma sawotimi nka memwadwo emwakwa ababa owia kasa pa cho meji so buru let is say radio atom me ho ye mejidi sawon so ho ye ba lawyer wadamu miemu adekodie potinti a yewura pa cho so kasa no wa chiri kakra wadaroma afedi ye aban wo kakra hello lawyer Mr. Kasa minti misremu amumu me kakra lawyer pa cho afedi ye wotimi nka afedi ye na bibi sasa wadamu mayenwu adekodie potinti a yewura kofi nkansa BNI wo mo eto nsa de freni Pacho banti question mu mama min kansi mi mama nsa meti kofi nkansa na mti BNI ti mama nchira bi mu kakra misremu kofi se BNI for money bill na kan mu ka so mu money bill na actually ye interview bi wa asempa yi ya no fe ka che se BNI for asesa o ma no enti o ma money bill na asem nyina ne se muti se nura ni hu ba bi o mere na kwhye enti ne niwa Justin Kubia ene munia Henry Nanabuache party for mpanyifo yako BNI si yakupiku fie chira kwan yako ye no mu kan chira yen se after a long wait no mu ka chira yen se owo ka ukudi BNI for regional office yako ye no mu se omu pese omu tutuna no enti yako ye omu tutuna no iwi no mu ka chira yen se omu bi tiele na china omu de na court na bi se
na offense mudi aboni sabi any charge bebre kese bi ehu bi asa nti di na mo se no money bill na chese the tinti ade mo kan ne say order from above, instructions from above. Nti akire ya yakoye interview na after mo se omoyi no. Okay. Lawyer Pacha Fedia, what in Kanye Abel Kama? So Casa we chiri pa we chichi. Okay. Lawyer Yadase and you may say Unya Kwani Dinko. Miss me das right. I was for way a lawyer Nana Eje Baswa wono ena yeneno edi enkomo ewo ehono mono na yentwa so na yenko yenim emfa emamu ewo ehono mo a yanko Narcotic Control Commission womo edi nsem bi di aba abonten na womo nsem womo di aba abonten enyina ne se yewo enua bi anase na hai bi ani ade wono ma ya na yeta fense nubone ehu edwa na se nubone a ensem fata se obi edidi dwuma ani ade a na enu neneye aba beto dwa se wono edi nsihye bi edi aba oman Ghana mrahye bedwafie amakwan a womo de mra bi aba ya paase mra ni nyina eni se wono be ma nipa bi akwanya ne am womo nkrate di adanse se womo wo ho akwanya sesebia kudonto saa enuro awodo no betimi adua bie ebinum eyewi a keke ka ho ne ade na ye nyina nse wi no aye enwura no bai bia ahyeda womo hyeda dua na yenyamfaso bebre na edifi mu a apomudin mu ebinum mpo efri se ye sat bi de ye ntade ene ade eye ade direct and indirectly no ye nyina ye dibi edidwuma sanse bi wonuro mu edibinum kura ye nku a ye de sa na edibi nso efa ye tirimu ne ade a na kamia kwakwa se oman mu no eye tabu anye emra makwan sesebia kusebia kroto obi be hyeda se wafa no ho se wono de wadofuo yantam a wokodua wi yibie ene ade emra no so mu ebe so opechi na de wakwa akogina baabia eni kwa se edi ugina na nu neneyie wo mo se afedie wono be makwan na nyanse yaka ne saa nimti no na chese obi a timi di tuawa no twene kumi no waja no kuha da bi anya no masam ye ka de bom se ye be makwanye na nipa bi a wo mo sefata wo mbenya danse bi krata ebetimi adua na yetimi atobie edi bia ye niema ebeboa amo mayin kanko edi esika sama konkan no eno bra na won eyo yeinti no wo mo se wo mu ni nyumakuo ene asoye etu ahene ne yesi ahene wo mo no duru bunmu wo mo kabie wo mu wo mo na ebesi nkonwa na wo mo hu afei wo bi osefata se wo se ye mana danse die krata a obetumi no nso wo mama di wo mu wia enso hwa wo se ye hwene hu se wo nipa na waje krata se wo de wo ya ma kwan se kodua wi ni bie no ampa wo dua ni yie pa sansa wo mo a wo no enum bie no ewchire mu a ye wo ba bia ya na ye kama pa bi no se voter regent ye say ya na ye kama pa ano hye kama pa eno enye asem ketwa pa ne bi no so chire mu bi no so de ne ya na enye ano na emre wonu ma ya na ense da mfa ne ma papa bia emfa ma eno nti wo mo be se wo de na wo dua ni yie mu aye kwampa mu emra enhyehye da ho nyina no wodi super pepe na wodi ye se ne bia obi mfa kobu akwan so kana sichie kwan so na sabia kroto tidas ya brawa o manu kura so na onya na adwe se wono so ekwa akoye bi na nkofo haw amfa amma eno ti die free Narcotics Control Commission na kokko no mo ababes ka Owia Kaseɛ ensa eno no na ono obafu asese yanyuntum ni nnua bra emfaso a ewo mu no ya atwom ana ye ne toda ya na yeye emfaso ewo wi nu no bra se ye kase ye hwe ne ahwe ne sikasam no yi ne ye de mrato hu ya nkanye kokko kura yonko no onse American man mu o mama kwan ama wono mutini ye owura ya na oyem so na obo boxing yi wodua ne kakraka ani ade ye no ye how ba ko ne se ye omaya yetimi se bibia ye nya biasiu ya oya ai nyamia ye adom ye nya good timba jezedei na bra wi no na be o da bi o se na me kan se ye hwani ya kenye kokko yonko no ye benye mfaso ni bi sa de afiri ho ni nyina wo kan nye wi na be de kokko gold diamond lithium ene oil ni ade a nanso ya na akodi nkrofo bi botom ni yedi ni ade a nanso be ne den enu nti ensuo o say enti
dia ko ene wo ba atodwe na no akɔgye tumi krata na wo de dia na fa ya ne nko epon ye ne nko abusia konfo gro na twene agikrenke pe na yese wapon aha ene yekrenke no yedi esie ena se enkoma newsroom agwafo no enyina kuku ajando akosia sumwako MCR obapa ya Grace ehye honom sanso na Simo ewo ho ena afi Mr. President ono so ehye honum bia wonu nyina keka nyemesi ani na nayaw eka ho ena buzi social media buzi ena de ko epike enso ena ehwe toto niema ewo studio hakama ema bribia yetimi edekase boyi eba ne mum no akenkan fo mienu amote ye ne anwumri eye me nana kwame ajiman opambo ena abusia pani ousu Ediomi.